Good morning, dear students. Subject Financial Accounting to first semester BCom students as per the Mangalore University and also as per choice based credit system. I am Vinay Kumar C, Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Venkateramana Swami College, Bantwal. So let us see the problem. This problem is related to the straight line method of depreciation accounting. So we are done several problems related to this method and also for the diminishing balance method. So these are the two methods. It's very important for the purpose of examination and as well as internal assessment also. So see, under this problem, Hex Limited purchased a second-hand plant on 1/4/2004. So for any type of problem related to the depreciation accounting, first you have to note the purchase of machinery and as well as the sale of the machinery, right? So on 1/4/2014, what happened? So the person, that means the X Limited, they purchased the second-hand plant and machinery at what price? For 60,000, and also they spent 40,000 immediately. That means 1 lakh rupee they spent towards the purchase, right? On 1st October 2014, an additional machinery costing 40,000 was purchased, right? So here also they are purchased the another machinery on 1st October 2014, that is also noted. On 1st April 2016, the plant purchased on 1/4/2014 became absolute and was sold for 50,000. So this is the transaction related to the sale of machinery. Okay, date will be 1/4/2016 and the amount is 50,000. So on 1st October 2016, a new machinery was purchased at cost of rupees 1,20,000. See, another purchase will held happen during the month of 1st October 2016. Okay, the firm provided depreciation on straight line method at 10% annum. So this is very important. So they told that you should do the depreciation account on the method of straight line method, right? At what rate? 10% per annum. Show the plant and machinery account till 2018. Okay, so in next 1 or 2 classes we will complete these two methods. Okay, and then we move on to the another methods, that is annuity method and also depreciation fund method. So each and every method we will do 2 to 3 methods. Okay, the first two method of depreciation account is too important. Okay, straight line method and diminishing balance method, definitely you may expect in your examination, right? Okay. For any type of sale that is occur in the transaction, so immediately we need to calculate the loss on sale of machinery. Okay, this is a procedure we are doing from the last problem onwards, right? So that's each and every problem, the calculation towards the profit and loss on sale of machinery is compulsory. Okay, so here also on 1/4/2014 they purchased the plant at rupees 1 lakh, right? And also for that year we need to deduct the depreciation. In which method? We will deduct the depreciation in straight line method. That means fixed amount of depreciation will be deducted. 10% on 1 lakh rupee. So 1 lakh into 10 by 100, 10,000 is the depreciation. Okay, the remaining amount is 90,000. Move on to the second year. So on the second year also the depreciation is 10,000 because it is a straight line method. On third year, what happens? So sale will be held. Okay, at what rupees? At rupees 50,000. So out of 80,000 we deduct the 50,000. 30,000 is the loss on sale, right? The value of the machinery is 80,000, but we sold the machinery at rupees 50,000. That means 30,000 is the loss towards sales of plant and machinery. Okay, right? For that, the journal entry should be bank account data, profit and loss account data, and also to plant and machinery account. Okay,
For the if you are selling the machinery, you are going to get the amount, that is 50,000, debit the receiver, that is bank account. You incur the loss, that is nominal account. That's why all the losses should be debited. So profit and loss account should be debited, that is 30,000. For what purpose? For the selling of the plant and machinery. So to plant and machinery 80,000. So like that we are done the journal entries. Move on to the ledger. So in the books of X Limited, note down the ledger is plant and machinery account. So as usually we have 6 columns. The first column is date, second particulars, and then amount, again date, particulars, amount. Left hand side should be debit, right hand should be credit. Okay. So let us take the journal entry for each and every transaction. On the first year 1/4/2014, for purchase will happen. So, okay. So for the purpose of purchasing of plant and machinery, the journal entry is plant and machinery account data to bank account. So left hand side to bank account 1 lakh rupee. Okay. So again you take one more purchase on 1/10/2014. The value of 40,000 of plant and machinery was purchased. Okay, plant and machinery account data to bank account 40,000. Okay, these are the two purchase was held during the month of April and October. Okay, so these two entries over. Come to the point of right hand side, 31/3/2015. Okay, what is the journal entry for depreciation? So depreciation account data to plant and machinery account. So by depreciation account. So here in this problem, for first machinery and also for second machinery, the depreciation are taken together, right? For 1 lakh rupee, 1 lakh into 10 by 100, 10,000 is the depreciation. For second machinery was purchased on 1/10. So in October, November, December, January, February, March. So that means only 6 months we have taken the depreciation. So 40,000 into 10 by 100 into 6 by 12, that means 2,000 is the depreciation for second machinery. Okay, so by depreciation account 10,000 plus 2,000, 12,000 is the depreciation, right? Okay, left hand side total is more than right hand side. So 1,40,000 minus 12,000, the remaining amount is 1,28,000. That amount should be carried forward to the next year. So on 1/4/2015, to balance brought down is 1,28,000. Okay. Okay. See, in this second year, is it any purchase will happen? No, there is no purchase in the year of 2015. So that's why directly we move on to the depreciation part. Okay. So by depreciation account, how much? For first machinery, that means old machinery, for 1 lakh rupee, 1 lakh into 10 by 100, directly we should take 10,000 as usually. Okay. For second machinery, 40,000 into 10 by 100. So that machinery which is used for all the year. So that's why 4,000 is the depreciation for 40,000. So 40,000 into 10 by 100, 4,000 is the depreciation. So totally for first machinery 10,000, for second machinery 4,000, totally 14,000 is the depreciation for second year. Okay. Out of 1,28,000, deduct 14,000, the remaining amount is 1,14,000. That amount will be carried forward to the next year. To balance brought down 1,14,000. So see here one more purchase is happen on 1/10. Okay, 1/10/2016. So what is the journal entry for that? So plant and machinery account data to bank account. So left hand side 1,20,000. See, this machinery was purchased on 1 October. So October, November, December, January, February, March. For only 6 months, this machinery was in the company. So that's why the depreciation will be taken for only 6 months. Okay. So calculation for this 1,20,000 into 10 by 100 into 6 by 12. Okay, that much of depreciation will be taken. Come to the point of right hand side. So
The first machinery was sold on 1/4/2016 for how much? For 50,000. So what is the journal entry for sale? Bank account data to sales account. That means to plant and machinery account. So by bank account 50,000. Okay. For that we are incurring the loss. So by profit and loss account 30,000. Come to the point of depreciation on 31st/3/2017 by depreciation account. So first machinery was sold. The second machinery, that is 40,000, that is remaining in the organization. For 40,000, 40,000 into 10/100, directly we should take 4,000. Okay. Then move on to the third machinery, was purchased on 1/10/2016 for 1,20,000. So 1,20,000 into 10/100 into 6/12. So 6,000 is the depreciation. Totally 10,000 is the depreciation for 31st/3/2017. Out of 2,34,000, we deduct 50,000, 30,000, 10,000. So the remaining amount is 1,44,000. Okay. So that amount will be carried forward to the next year. To balance brought down 1,44,000. So there is no transaction towards purchase and also sales, or we directly move on to the depreciation part. So by depreciation account, for second machinery directly we should take 4,000. For third machinery it should be taken for the whole year. That means 1,20,000 into 10/100, that means 12,000 is the depreciation. So 4,000 plus 12,000, 16,000 is the depreciation for 31st/3/2018, right? Out of 1,44,000 we deduct the 16,000, the remaining amount is 1,28,000. That amount will be carried forward to the next year. For 1/4/2018, to balance brought down is 1,28,000. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೇಟು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಅದರ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ, ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಡೇಟ್ ಏನು, ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2014ಇಂದ ನೀವು 2016ವರೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಯಾವುದೇ ಸೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗಿದರೆ ಲಾಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನರಿನ ನಾವು 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 50,000ಕ್ಕೆ. 80,000 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 80,000 ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 30,000ದಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಹಣ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು, ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು, ನಂತರ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತೀರಾ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನು, 2ನೇ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ತೊಗೋತೀವಿ, 3, 4, 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅದೇ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷಿನರಿ 12 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1st ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದರೆ
ಫುಲ್ 12 ಮಂತ್ಗೆ 12 ಮಂತ್ಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ಲಿ 10% ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಬದಲು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಷಿನರಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು 6 ಮಂತಿಗೂ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಲ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಷಿನರಿ ಓಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ದಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದಿನದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 31st ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಿಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮಂತಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ 1st ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅಬೌಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಡೌಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾದಾಗಲೇ ಬೇಕಾದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.